ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੈਨੂਅਲ ਐਲਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਿਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਡਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਪਾਸ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 313 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 269 ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਵੋਟ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ। 153 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੋਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਐਲਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਲਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਐਲਿਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਊਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। That's at the very end of this thing. That's when they could start thinking about Mr. Ellis or any other suspect they might have in custody is when he's under control. And we know Mr. Ellis, at least in a prior situation from 2015, he used a ruse. He used a ruse when he told them, give them 2 sets or lengthen the handcuffs, and then he used it to try to get whatever drugs he had in his pocket out of the pocket. The officers here, Burbank and Collins, they said they didn't hear him say, I can't breathe. Necessary means, instruction 31, necessary means that under the circumstances as it reasonably appeared to the actor at the time. That's a subjective determination. They went through the process. They went through the quantum of force as they were trained, as the experts trained in this state. And the amount of force being reasonable to affect the lawful purpose being the arrest. Under lawful imprisonment, which the state is relying upon for a conviction. The use of force upon or towards a person of another is lawful when necessarily used by a peace officer in the performance of his legal duty. Again, we know it was necessary in this particular case, and again, they followed the law. And it's really important to remember, amongst other things, it's a defense to a charge of murder or manslaughter that the homicide was excusable as defined in this instruction, and is excusable when committed by accident or misfortune in doing any lawful act by lawful means, without criminal negligence or without any lawful intent. The testimony, the manuals, the instructions all indicate that what they were trying to do here was with lawful means, and the state hasn't shown otherwise. And again, it's not for us to show that it was lawful, it's for them to show that it was unlawful. And they haven't done this in this case. You know, sometimes things happen. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਡਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਾਂਡਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 313 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 269 ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 38 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੈਬਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬਰਟ ਜੈਨਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। The ayes to the right, 332. The noes to the left, 61. So the ayes have it. The ayes have it. Unlock. Order. We now come to the representation of people Northern Ireland. Motion number 3. Minister to move. The question is as on the order paper. As many as are of that opinion say aye. Aye. The contrary, no. 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 The division is deferred until tomorrow. We now come to motion number 4 on public service pensions. Minister to move. I beg to move. The question is as on the order paper. As many as are of that opinion say aye. Aye. The contrary, no. I think the ayes have it. The ayes have it. We now come to motion number 5 on income tax. Minister to move. I beg to move. The question is as on the order paper. As many as are of that opinion say aye. Aye. The contrary, no. I think the ayes have it. The ayes have it. We now come to motion number 6 on retained EU law reform. Minister to move. I beg to move. The question is as on the order paper. As many as are of that opinion say aye. Aye. The contrary, no. Aye. The division is deferred until tomorrow. To another country except back to the United Kingdom. It is binding in international law and it enhances the role of the Independent Monitoring Committee, which will have the power to set its own priority areas for monitoring. The committee will have unfettered access to monitor the entire relocation process, from initial screening to relocation and settlement in Rwanda. Relocated individuals and legal representatives will be able to lodge confidential complaints directly with that committee. It is this treaty and the accompanying evidence pack that enables the government to conclude with confidence that Rwanda is safe. We will need to be certain that domestic and foreign courts will also respect the treaty. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 78ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ 10ਵਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 153 ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 23 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। The Assembly shall first take a decision on draft amendments A/ES 10/L28 and A/ES 10/L29 one by one. Since draft amendments A/ES 10/L28 and A/ES 10/L29 were not adopted, we shall proceed to take action on draft resolution A/ES 10/L27. The Assembly will now take a decision on draft resolution A/ES 10/L27 entitled Protection of Civilians and Upholding Legal and Humanitarian Obligations. A recorded vote has been requested. We shall now begin the voting process. Those in favor of draft resolution A/ES 10/L27, please signify. Those against and abstentions. The result of the vote is as follows.
153 in favor, 10 against, 23 abstentions. Draft Resolution A/ES10/L27 has been adopted. ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਿਆਦ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਤੁਰੰਤ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਿਆਦ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। We are very proud of the collective efforts of our brothers in the Arab group and the OIC. We were united like one person, all of us united behind this draft resolution, and we succeeded in defeating two unfair amendments, and we were able to acquire 153 votes versus 10 votes that voted against the draft resolution. This draft resolution demands an immediate humanitarian ceasefire. Let me repeat, demands. The language of demands, it has the power of implementation. It does not call for or urges, it demands. And we will not rest until we see compliance of Israel with this demand from the General Assembly, so that we can see a ceasefire in place, so that we can move into the massive amount of truckloads of assistance, humanitarian assistance, of food, medicine, water and fuel in order to run the hospitals, to run the plants for desalination, and all needs of the things that we need, our people to need for survival. This other draft resolution that we will begin intensely negotiating this evening and tomorrow in the Security Council would require allowing trucks to move into more than one crossing, not only Rafah crossing, but all the crossings with the Gaza Strip, especially those that have the technology of verifying what is in the trucks at a high level of hundreds of trucks per day. This is the need of the people in the Gaza Strip, and we need also to have this ceasefire to allow this massive amount of humanitarian assistance to reach every corner of the Gaza Strip, to reach our people everywhere in the Gaza Strip. This would require allowing the humanitarian agencies led by UNRWA and all other agencies to be able to move safely to all corners of the Gaza Strip. ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ 504 ਅਤੇ 551 ਵੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। IDF ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ 137 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। I'd like to share an update on Israel's war on Hamas and our hostage rescue effort. IDF Special Forces recovered the bodies of 2 Israeli hostages during a complex hostage rescue operation in Gaza. 27-year-old Eden Zecharia, who was taken hostage by Hamas from the Nova Music Festival, and 36-year-old Command Sergeant Major Ziv Dado, who was taken hostage while on active duty. Sadly, we did not reach them in time. We send our heartfelt condolences to their families. Our special forces located the bodies of the hostage inside an underground infrastructure
in a densely populated area in Gaza. Hamas is holding our people hostage in brutal conditions while hiding among and under the people of Gaza. Among and under the people of Gaza. This makes our hostage rescue operation in Gaza complex, but it will not deter us from our mission, our duty to rescue our hostages from Hamas. Our hostage rescue operation will continue for as long as necessary until all our hostages are home. For 67 days, women, men, children, and babies have been in Hamas captivity in brutal and inhumane conditions. The Red Cross must urgently gain access to our hostages. The hostages in Hamas captivity aren't just Israelis. They're citizens of the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Russia, Brazil, Ukraine, Argentina, and other countries. Freeing our hostages from Hamas is a global fight. The taking of hostages is a crime against humanity. Hamas is blocking the Red Cross from visiting the hostages. This is cruel and inhumane. Hamas is a barbaric terror group. Those who claim to value human life must speak out in every forum, even today, until every hostage is home. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਸਿਰਫ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। The second track was always going to be the hardest because that is driven by parties. And while the presidency can guide and encourage, this is a process of consensus. Everybody has to agree. Many issues remain open, and that is normal at this stage of things. As you know, yesterday we released a text. As you also know, lots of parties felt it didn't fully address their concerns. We expected that. In fact, we wanted the text to spark conversations, and that's what's happened. What we have seen since is that the parties have deeply held and deeply split views, especially on the language around fossil fuels. It's important to be clear on something. The text we released was a starting point for discussions. Seth, you know very well, we've been traveling around the world talking to parties all year long. We've known for a long time that the language around fossil fuels is complicated and the views of it are complicated. And it's important that we have the right language when it comes to fossil fuels. It's important that we think about how we get that balance. There are those who want phase out, there are those who want phase down, there are those who want different formulations. The point is to get a consensus. And we don't want one formulation that causes blockages in the process. We need the parties to come together because we need to come back to what's the objective. The objective is to achieve 1.5, is to reduce global emissions by 43%, by 22 gigatons. What is this COP about? This COP is about the next 7 years. It's about how do we get back on track for the Paris Agreement. We've said as a presidency, we think fossil fuel language needs to be part of that. Now we need the parties to say, how do they land? We've spent a year knowing that that language doesn't work. And I think that it's important to understand that there are many different views on this language. We know that. We know that there are many different countries with different circumstances, different situations, different challenges that they're facing. And it's not a binary solution. And where we're putting binary solutions, that means is we're not finding consensus. The whole purpose of a multilateral process is to bring people together with solutions that we can move forward with.
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀਆ ਮਿਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਵਨਫੀਲਡ ਕੇਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਰ है। इल्ज़ामात के सबूत हैं, सब कुछ उन्होंने जो है ना वो JIT ने और इन सब लोगों ने मिल के वो बनाए थे। उसके फिर जजों ने जो ट्रायल किया हमारा, फिर उसके बाद कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला पनामा में तो अकामा निकाल लिया। यानी पनामा को करते करते बीच में अकामा अचानक आ गया, क्योंकि पनामा में था कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। वो सजा देना चाहते थे, मुझे कुर्सी से उतारना चाहते थे, तो पनामा तो उसकी इजाज़त नहीं देता था, तो उन्होंने अकामा निकाल लिया और फिर वो फैसला सुनाया जो दुनिया में मजाक बन के रह गया। अकामा पे आप यानी कि एक वज़ीर आज़म को निकाल रहे हैं, उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इस बात पे आप वज़ीर आज़म की छुट्टी करा रहे हैं, सिसिलियन माफिया कह रहे हैं, उसको गॉड फादर कह रहे हैं आप। ये जजेस कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? एक तो ये हमारा ट्रायल हो रहा था झूठा, उधर से जो वो उस बेंच की तरफ से ये रिमार्क्स और वो ट्रायल हो रहा था, उधर से मीडिया अपना ट्रायल कर रहा था। यानी पता नहीं क्या कहाँ से लोग साजिशी अनासर निकल कर रोज शाम को दुकानें लगाते थे, दुकानदारी चमकाते थे और हमारे खिलाफ जो जहर है वो उगलते थे, झूठ बोलते थे। आज वो झूठ बिल्कुल हवा में उड़ गया है। कल जब वहाँ में मैं था तो मुझे अपना जो है ना वो वहाँ पूछा, दोस्तों ने मुबारकबाद दी, तो मुबारकबाद लेते तो इंसान के मुंह पर ज़रा एक इत्मीनान सा आ ही जाता है ना जी, ज़रा थोड़ा सा इंसान मुबारकबाद वसूल करता है तो वसूल भी अच्छे तरीके से करनी चाहिए। लेकिन जो दुख हमें दिए गए हैं उसका कोई मुदावा है? ਚੀਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।